So, hello, and welcome everybody. Hola a todos y bienvenidos. Happy Monday to everybody. I hope you had a fantastic weekend. We are back with me, Teacher Chris, and Open English. Today is Monday, so it's another class of phrasal verbs. Today, we're going to talk about phrasal verbs which use the verb look. Así que hola a todos, bienvenidos, feliz lunes. Espero que hayas pasado un muy buen fin de semana. Estamos de vuelta conmigo, Teacher Chris y Open English. Y hoy es lunes, así que es clase de phrasal verbs. Así que vamos a hablar hoy de algunos phrasal verbs con el verbo look. Ver o mirar, look. So, cuéntame, ¿desde dónde estás viendo la clase? Cuéntame si hayas disfrutado el fin de, cuéntame si hayas visto el fútbol en Inglaterra, que ya se acaba el fútbol en Inglaterra. Manchester City se han ganado, Brighton sextos, así que yo estoy súper feliz que hemos acabado sextos, Brighton. Cuéntame. Hello, Jacqueline. Hello, Arancha. Hello, Annie. Good to see you all. Hello, Elda, Lena, Danny. Hello in Canada. Thank you very much for joining. Hello in Argentina and Houston. Hello, everyone on Facebook and YouTube as well. Beatriz, Ricardo, Richard as well. Good to see some familiar names. I hope you're all doing well. Here in Spain as well. Hello, Maria in Argentina. Hello, Conchesa in Marbella. Hello, Nive 90. Hello, Martín María Dolores García de Almería también. Muchas gracias a todos por unirse. Yo soy Teacher Chris. Soy inglés, pero vivo en España. Vivo en Gijón, en el norte de España, en Asturias. But yes, I am from England originally. I'm from Brighton, which is a city very close to very close to London. So let's begin the class. Vamos a empezar a la clase. Antes de empezar, quiero comentar muy rápido que si quieres más información sobre la plataforma de Open English, las clases ilimitadas, los profesores nativos y todas las herramientas, solo hay que escribir la palabra profe en los comentarios. Además, estamos con unas promociones, así en Open English Latinoamérica, estamos con un descuento de 70%. Escribe profe para más info. In Open English España and Open English Brazil, we are currently having a promotion of 2 courses for the same price as one course. Así que 2 cursos por el mismo precio de un curso. Profe en los comentarios. Y en los Estados Unidos estamos celebrando el último día de Memorial Day con una promoción de 2x1 también. Y en México hoy es el primer día de nuestra promoción de Hot Sale. Así que igual, para toda la información sobre todas esas promociones, escribe profe en los comentarios. Y otra cosita muy rápida, recuerda que si aún no sabes cuál es tu nivel de inglés, solo hay que escribir la palabra test en los comentarios para hacer una prueba rápida y gratis. Contestarás algunas preguntas en inglés y en el final te dará tu nivel actualmente. 15 minutos gratis, solo hay que escribir test en los comentarios, pero tal vez espera 25 minutos para hacerlo, porque ahora vamos a empezar a la clase. So let's begin the class. As I mentioned, today we're going to talk about phrasal verbs using the verb look. So, I have a question for you guys. Tengo una pregunta para vosotros. Look up is my first phrasal verb, but what does it mean? Así que look up es mi primer phrasal verb, pero ¿qué significa? Tengo 3 opciones. Does it mean A, to look towards the sky? So escribe A si piensas significa look towards the sky. Is it B, to find information? Así que escribe B si piensas es find information. Or is it C, both? So C, write C if you think it has both of those meanings. Así que en español, recuerda estas clases gratis en las redes sociales. Yo hablo en 2 idiomas porque estas clases son para todas.
y claro, quiero que todos puedan aprovechar y aprender, así que daré la clase en inglés y en español. So, look up significa opción A, mirar hacia el cielo, opción B, buscar información, o opción C, estas dos opciones previas, significa los dos. So remember, on the Open English platform, you will be in your designated levels. Obviamente, en la plataforma de Open English estáis en tus niveles específicos para aprender y subir, pero estas clases gratis, these free classes on Instagram, Facebook, and YouTube, I want everybody to learn something and enjoy them, so I will use two languages. Lo siento que mi inglés es mucho mejor que mi español, muchísimo mejor, pero I mean, yeah. Okay, so thank you very much for your answer. I'm seeing lots of people writing C, lots of people writing B, and lots of people writing A. So I can tell you the correct answer is C. So, look up tiene dos significados. El primero, que es un significado literal, es mirar hacia el cielo. Ay, perdón. Mirar hacia el cielo, que es perdón, Open English España. Ahora estamos. Ay. Sí, is the literal meaning, to look towards sky. Hey, look up. Like, literalmente, mirar arriba, look up. Pero el significado más como metafórico, so the more metaphorical meaning is to find information from a source. Así que desde una fuente suele ser Google, ¿vale? Porque estamos viviendo en 2023, así que suele ser Google. So I have two questions to help with the learning of this phrasal verb. Tengo dos preguntas para ayudar con el aprendizaje de este phrasal verb. So, question number one. She used Google to look up the answers or to looking up the answers. Así que cuéntame, ¿cuál es la respuesta correcta? She used Google to look up or to looking up the answers. Así que en esta frase, en este contexto, sería look up or looking up. ¿Cuál sería la respuesta correcta en esta frase? She used Google to look up or to looking up the answers. So this is really, really common phrasal verb, especialmente hoy en día con Google. What time does the bus leave? Look it up. Búscalo en Google. What time is the movie starting at the cinema? Look it up. Like, como búscalo en Google or en la página web del cine. Look up, it's to find information normally from the internet. Puede ser una enciclopedia también. It can also be an encyclopedia or a dictionary, un diccionario, porque también es una fuente para obtener la información. So look up, find information from a source. And this question number one, she used Google to look up the answers. She used Google to look up the answers. And question number two, yesterday, eso es importante, yesterday I was looked up or I was looking up at the clouds. So, ¿cuál es la respuesta correcta en esa pregunta dos? Yesterday I was looked up or I was looking up at the clouds. Mientras que me contestáis esta pregunta, quiero comentaros, este phrasal verb es separable y inseparable, ¿vale? Déjame explicar. So, cuando hablamos de buscar información, when we talk about this phrasal verb with the meaning of finding information, it is both. It's separable and inseparable. Así que cuando hablamos con el significado de buscar información de un fuente, es las dos, es separable y inseparable. Por ejemplo, look the information up, separable, look the information up, or look up the information. Both of them are correct. Los dos están correctos. Pero
Cuando lo usamos literalmente, no es separable. Cuando usamos literalmente como mirar arriba, es inseparable. Look up at the sky. No se puede decir look the sky up. Eso significa buscar información sobre el cielo. No, mirar arriba tiene que ser inseparable. So I can tell you this number 2. Yesterday I was looking up, past continuous. So I was looking up at the clouds. Really good job, everybody. Muy buen trabajo a todos. So antes de que vamos al próximo phrasal verb, cuéntame en los comentarios con el emoji que queda. Si hayas entendido, por favor, mándame un smiley face, una celebración o algo así. Si no hayas entendido o si quieres más clarificación, mándame un emoji confuso o de pensamiento. So please, let me know if I can help more by sending me emojis. If you have understood this phrasal verb, send me a happy emoji, a celebrating emoji. If you haven't understood, let me know and send me a confused emoji, and then I can help you. So, okay, I'm seeing lots of celebrations, so that's really good. Vamos a pasar al próximo phrasal verb, pero si veo algunos emojis de confuso, volveré con más ejemplos para ayudar. So, the next phrasal verb with look that I want to teach you is look up to. Así que ya hemos hablado de look up. Esto es diferente. Look up to. Tiene dos preposiciones. Look up to. So, ¿qué significa? Opción A, to idolize someone. Or option B, to speak to a tall person. Así que cuéntame, ¿qué significa look up to? Mándame A si piensas que significa idealizar a una persona, o mándame un B si piensas que significa hablar con alguien muy alto. Look up to. Is it A, idolize someone, or is it B, to speak to a tall person? Okay, lots of celebratory and smiley face emojis. So that's really, really good news. I'm glad people have understood. Brilliant job. So, algunos segundos para contestar esta. Look up to. Is it A, idolize someone, or is it B, to speak to a tall person? So thank you very much, everyone, for your comments. Okay, I can tell you the answer is A, to idolize someone. So we use look up to say we idolize a hero. Es como solemos usar con nuestros héroes. Like, I idolize them. I look up to. So, dos preguntas para ayudarnos con el aprendizaje. So, question number 1. As a kid, so like como un niño, as a kid, I looked up to David Beckham, or I look up to David Beckham. ¿Cuál sería la respuesta correcta? As a kid, so as a child, I looked up to, or I look up to David Beckham. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Looked up to David Beckham or look up to David Beckham? When I was a child, perdón, eso es importante. As a child, as a kid, I looked up to or I look up to David Beckham, which would be the correct answer. Okay, so thank you very much, everybody, for your answers. So, as a child, I looked in pasado. So, past simple, because it's when I was a child. So, as a child, I looked
up to David Beckham. Y es verdad, él era mi héroe cuando era un niño porque a mí me encanta el fútbol y soy inglés y él era el capitán de Inglaterra, así que ya, él era mi héroe. So I looked up to David Beckham. So number 2, question number 2. I hope kids today looks up to or look up to good role models. Así que ojalá que los niños hoy en día looks up to or look up to. Así que con S en el final o sin S en el final. I hope children today looks or look up to good role models. Mientras que me contestáis esta, quiero comentaros que este phrasal verb es inseparable. No se puede separar. It's inseparable. So, for example, I look up to Paul McCartney is correct. I look Paul McCartney up to, no se puede separar. Look up to someone. Hay que ser así. No se puede separar. Look up to someone. Okay, so thank you very much, everybody, for your answers. I mean, también cuéntame, darme un ejemplo tuyo también. Who did you look up to as a child? Or ahora mismo, like, who do you look up to? ¿A quién idolizas tú? Who do you idolize? Who do you look up to? Cuéntame eso también. Me parece interesante a ver tus role models. Okay, so la pregunta 2. I hope kids today look. Porque kids, plural, is they. Son ellos. So it's they look up to good role models. I hope kids today look up to good role models. I look up to Talia. I don't know who Talia is. I'm sorry. No tengo ni idea quién es Talia. So as a child, I looked up to Messi. Yeah, really, really good job. Like Messi como de futbolista, pero también de persona. Parece un humano súper como majo y amigable, como normal, ¿no? Yeah. So really good examples. When I was a teenager, I looked up to Catherine Zeta-Jones. I look up to my English teachers. Yeah, which one? Me? Yo soy un buen role model. Perdón, me asustó que el móvil se cayó y me asustó. I look up to David Bowie. Good example. Yeah, I love David Bowie. Perdón. Ahí tenemos. Okay. Está cargando. Perdón, es que estoy cargando y... perdón. Okay, so también, por favor, mándame emoji si hayas entendido. Mándame un emoji de como celebración. Si no hayas entendido, mándame un emoji de confuso o algo así para que pueda ayudaros. Okay, so let's move on to the next phrasal verb. Vamos a hacer esto un poco más rápido porque estamos acabando de tiempo y quiero hacer un mini quiz. So my next phrasal verb is look down on. Look down on. So what does this phrasal verb mean? Does it mean A, feel superior to someone, or B, feel sorry for someone? Así que, ¿qué significa el phrasal verb look down on? Significa opción A, to sentir superior a alguien, o opción B, sentir pena por alguien. A, to feel superior, or B, to feel sorry for someone. Ok, voy a buscar emojis. Ok, muchos de celebración. Ay, creo que un par de confuso, así que déjame dar un ejemplo más, perdón. Con look up to. So, un ejemplo más. So, un otro héroe mío sería... no sé. ¿Quién es un héroe mío?
Pues Greta Thunberg, que es esa niña que está peleando por la tierra en que vivimos. I look up to her. Da igual que ella tiene menos años que yo, a mí me admiro mucho el trabajo que está haciendo ella. Lo admiro mucho. Así, I look up to her. Como, ay, Greta Thunberg, like, eres una persona muy guay, muy bien. Como, yeah, I look up to you. Yo te admiro. Okay, look down on. I can tell you the answer is A, to feel superior to someone. Así que, básicamente, es el contrario de look up to. See, look up to is admirar a alguien. Look down on is sentir mejor que alguien. Que, claro, es negativo, es algo malo, pero el phrasal verb, look down on. Así que dos preguntas más. So, first question. I try to never will look down or look down on other people. Así que, ¿cuál es la respuesta correcta? I try to never, así que intento nunca. I try to never will look down on people, or I try to never look down on people. So, will look down or look down. Yo intento nunca. I try to never will look down or look down. Okay, so thank you very much, everybody, for your answers. So just a few more seconds. Okay, yeah, really, really good job. It's look down porque estoy hablando presente simple, porque es como, yeah, I try to never, como hoy en día, pero nunca. Es como un hábito que nunca hago, sigue un hábito. So I try to never look down on other people. Pregunta dos, question number 2. In medieval times, kings would look down or looked down on their servants. Así que en la época de medieval, los reyes would look down or would looked down on their servants. Así que sí, I mean, tal vez hoy en día también, pero no, yeah, in medieval times. I mean, yo no conozco ningún rey, así que no sé, no tengo opinión. Pero yeah, in medieval times, kings would look down or would looked down on their servants. Y mientras que me contestáis esta, quiero comentaros también este phrasal verb es inseparable. No se puede separar look down on. Hay que decir look down on someone. I don't look down on you. Okay, so just a few more seconds. Okay, so the answer is in medieval times, kings would look down on their servants. Estoy hablando en pasado, pero la palabra would pone la frase en pasado. Así que would look es igual que decir solía ver. Es igual. Would look, solía ver. La verdad, el miércoles esta semana tengo una clase hablando de la diferencia entre would y used to, solía. Así que si quieres más aprendizaje sobre ese tema, el miércoles tengo una clase sobre eso, pero hoy seguimos enfocando en el phrasal verb. So yes, kings would look down on their servants. So, give me the last times, mándame emojis de celebración si hayas entendido o de confuso si no hayas entendido y yo te pueda ayudar. Javier, ¿qué significa servants? No sé cómo se dice en español, la verdad, servientes, como la gente que trabaja para los reyes. Pero, en esa época de medieval eran una clase mucho más bajo, ¿sabes? Like, vivieron mucho diferente, eran no esclavos,
pero como cerca, en esa época, en esa etapa de medieval, sí, servants, la gente que hacen todo para ti. Okay, so let's go on to the last part of the class. So, no tenemos mucho tiempo, lo siento, me encanta hablar, lo siento. So, tenemos unos minutos y tengo un mini quiz para hacer con vosotros. Así que tengo una frase. La frase es, you are not allowed to use your phones to look up the answers. Is this phrase correct? Puedes mandarme emojis así o incorrect. Igual, puedes mandarme emojis así, puedes mandar tic, X, como cualquier cosa que significa correcto o incorrecto. Así que esta frase, you are not allowed to use your phones to look up the answers. Is this sentence correct or incorrect? Solo algunos segundos más, perdón, porque estamos acabando de tiempo. Okay, thank you very much, everyone, for your answers. Okay, lots of people with smiley face emojis as well that have understood the phrasal verb. Me alegro mucho. So this sentence is correct. So really good job, everyone. Like, principalmente he visto estos emojis. So yeah, really good job, everyone. This phrase is correct. You are not allowed to use your phones to look up the answers. No puedes usar tus móviles para buscar las respuestas en Google, por ejemplo. Así que recuerda, eso es interesante. No hay que decir Google porque es poco obvio. Look up like the answers suele ser Google. Así que, yeah. Okay, next question of the mini quiz. The next question is, kids who love football often look up their favorite players. Kids who love football often look up their favorite players. Y lo que quiero decir es admirar. Eso es lo que quiero decir, admirar. Esta frase es correcta o incorrecta. Kids who love football often look up their favorite players. Para significar admirar. Okay, just a few more seconds, algunos segundos más. So, kids who love football, como niños que le encanta el fútbol, suele look up sus futbolistas favoritas, pero quiero decir admirar, no quiero decir buscar información sobre ellos en el internet. Eso es importante. Okay, so this answer is incorrect. Esta frase es incorrecta. ¿Por qué? Porque falta la preposición to. Kids who love football look up to their favorite players. Así que los niños look up to sus futbolistas favoritas. And the last question from today's mini quiz, la última pregunta, is I hate people who look down to other people. So, correcta or incorrecta? I hate people who look down to other people. Is that phrase correct or incorrect? I hate people who look down to people. Is this correct or incorrect? So just a few seconds, perdón, porque ya son las 6:30. Perdón, es que a veces me encanta hablar y a ver, olvido que solo tenemos 30 minutos. Okay, so lots of people saying correct. This is incorrect. Esta es incorrecta. It's look down on. No es look down to, look down on. Así que recuerda, eso es importante. You look up to, admirar. You look down on, sentir superior. So that was my class with phrasal verbs using the verb look. Así que muchísimas gracias por vuestra participación. Espero que hayas aprendido algo y espero que hayas gustado a la clase también. Antes de que me vaya, quiero recordaros que estas clases gratis
son diarios lunes a viernes a esta misma hora, a las 11 Colombia, a las 10 México, a la 1 Argentina y a las 6 España. Estamos aquí con estas clases gratis. Los lunes hay una clase adicional, pero hoy no, porque es Memorial Day en los Estados Unidos, así que Teacher Maritza está en vacaciones hoy celebrando Memorial Day, y para mí en España son las 2 por la mañana, así que yo no lo voy a hacer, lo siento mucho, pero no la voy a hacer la clase a las 2 por la mañana, pero sí suele ser los lunes una clase adicional, pero hoy no, lo siento, pero mañana volveremos conmigo a esta misma hora para una clase de vocabulario de cosas que encuentras en la cocina, como cepillo de dientes, como afeitar, todas esas cosas vamos a hablar mañana. También... también quiero recordaros que si quieres más información sobre las promociones de Open English y la plataforma de Open English, solo hay que escribir la palabra profe en los comentarios. En Open English Latinoamérica, 70% de descuento. Profe para más info. Open English Brasil y Open English España, 2 cursos por el mismo precio de un curso. Escribe profe. Los Estados Unidos, 70% de 2 por 1 también, 2 cursos por el mismo precio de uno. Celebrar Memorial Day en los Estados Unidos. Eso es el último día. Escribe profe para más info. Y en México estamos con Hot Sale. Escribe profe para más info. También recuerdo la última cosita, recuerda también que si quieres saber cuál es tu nivel de inglés, solo hay que escribir la palabra test en los comentarios para hacer una prueba rápida y gratis, 15 minutos y gratis para descubrir tu nivel de inglés. Solo hay que escribir la palabra test en los comentarios. Una en Argentina a la 1. Estas clases en las redes sociales a la 1 Argentina, a las 11 Colombia, a las 10 México. Ok, perfecto. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación en esta clase. Espero que hayas gustado y espero que hayas entendido y espero que hayas aprendido también. Que tengas un muy buen lunes y nos veremos mañana a esta misma hora. So thank you very much, everybody. Have a great Monday and I look forward to seeing you all tomorrow. Cheers and bye-bye.